mooy gis-gis waxtaane si li nga xam ne rek mooy yóbbu dëkk bi kanam. The Constitution provides President can declare a state of emergency in two circumstances. Now I believe Gambia security is at risk for invasion. He has a right. Constitutional code, as it can last for 2 weeks. yéen ñëpp gis ngeen ne dañu oote ne nañ ànd soppi nguur gi fi nekkoon loolu pexe la parti yi bokkuñu xalaat bokkuñu jubluwaay lii pexe la rek pour génnee ngu réew ci loxo benn nit te jubluwaay bi mooy won ne fexe nag nit ñi moom réew mi ne nañu ànd ci xel ñu tabaxaat réew mi. Tegabi, you want to be humble and everything. Why you are not an ordinary minister in this cabinet? That's true. Because you are head of the UDP, you are like a father figure to most of the... It's the fact. Whether mom accept or not, so the point is, because of that prominence the Barrow def la consult or legi yow ya de yobu ay nit ci Barrow pour mu appointer lolu moy lacté dal li mo am. President Adama dafa am mandate. Because Gambians choose. Ne na liggéey réew mi. mu tànn ay nit ñu liggéey ak moom man ci ñooñ la bokka ma ngi liggéey ak moom ngadi ko ande mela ay mol ay tiñarol minke Gambia jang mol ka wole tanka foko APRC fananda do tiñaro tola alle mu stade le so ka APRC ta kala image de da kotenge isaje fo gambenol kotenge si la pati ni kotenge no yalo say you are putting me in a funny position mol ka fo do kam do ni fa de ko bita jahannam ni kala tay ko kala dalal ci gis-gis yi tey bi last week ñëwuñu woon because of election si ak tamit Fatu Network ñu ngi jàppoon trop pour cover election bi nga xam ne rek maa ji toj na dëkk bi ñu gis président Adama Barrow mu win bu am doole and then ñu gis of course UDP ak yeneen political parties yi ak independent candidate Essa Faal gars yi di génn di joytu boobu noonu moo tax tey ñu waxtaanee gis-gis yi tey bi and then nañ bëgg a analyse tamit of course xool lana tax be Adama Barrow win bi because kenn nekkutoon di séntu lii because li xewutoon 2016 abata tey Rafi Diab ñëw na back on Giss Giss because dawoon na because of politique beeg yooyu noonu yëpp and then am nañ Doudou Dia back tamit with us Kebba Lang Fofana of NPP moom mooy suñ guest tey moom moo ñu join pour ñu waxtaanee politique yi Gambie ak tamit elections yi maanaam ñu faram fàccal ko Kebba Lang ñu ngi la dalal bu baax ci Giss Giss bi. Okay, thank you very much. Rafi, ñu ngi la dalal tamit ak Doudou Dia ñu ngi leen di dalal bu back to show bi because ngeen busy woon trop ak politique bi. fu mu nekk nii nag gis nañ ne dëkk bi ñu bëri luñ doon maanaam séentu am na ñoo xam ne ñu ngi doon séentu dara gisuñ ko am na ñoo xam ne luñ doon séentu dafa dem ba raw loolu noonu am ñu dégg di doubt results of course di ne NPP dafa am lu gaay def ba tax nag Kebba Lang moom fi moom dinañu mën a maanaam leeral loolu noonu la la NPP def ba gaay am win bu rëy bii nii ak tamit ñu seet UDP ndax war nañu ñëwaat back ci political arena bi ndax tamit place am na pour Mama Kandeh ak tamit ki nga xam ne mooy Essa Faal of course Jammeh tamit dinañ ko seet doy Halifa Sallah moom génne na boppam ba pare moom dafa ne moom pare na si dinañ seet kan mooy mën a probably replace ki nga xam ne mooy Halifa Sallah waaye dama start with suma guest bi first Kebba nañ start with yéen gis nañ ne ngeen doon taw dëkk bi politique ngeen dëgg and then results yi gis nañ ko but then nañ ñëw back 2016 ñu ngi gis Adama Barrow mi ngi am 43% and then Yaya Jammeh mi ngi amoon 39% you know and in 2021 ñu gis Adama Barrow am 53% and then Lawyer Darboe am 28 because Lawyer Darboe moo gënoon a jege ci président bi maanaam in terms of vote lan a change in between 2016 ak 21 Kebba Lang. jërëjëf Ansu fu ma njëkk a dooree mooy ma gërëm Gambia ni wax leen ne jërëjëf ba pare ma njëkk a congratulate the entire Gambia because ndam bu NPP am ni ndami Gambia la then ma congratulate suñ président bi di président elect président Adama Barrow Ansu foog naa ne from 2016 till date lu am Gambia ñun yëpp gis nañ ko
diga 2016 lu xawoon ñëpp a manko ñu ne ku fi nekk yàgg na tiital na nit ñi ragal loo nañu dëkk bi loi amut dëkk bi kenn mooy dogal ñëpp ñëw ñu boote si gannaaw Adama Barrow si ay kaddu duñ dellu foofu waaye coalition boobu noonu fu mu mujjee gis nañ ko man lu ma def léegi mooy dinaa fast track ñu dem ma 2021 si loolu lañ nekk nii lan moo waral Adama Barrow wen lu waral NPP wen Ansu heɓaate baaxul si aduna yàlla ndogal yàlla tax na njiit yàlla maye doom yàlla mooy maye bakkan alal yàlla moo ko joxe gis nga bu yaade di binda Kebba Lang Fofana taaguwut Ansu Jack bu yàlla di binda Ansu Jack taaguwut Kebba Lang Fofana bu moo wër sagal Ansu Jack taaguwut ma bu ma wër sagal taaguwut la président Barrow dafa óolu woon ñum doom liggéeyal ñu xeeb ko sa njaboot sa koo fa xeeb sa doom boo xeeb moo laa ilif sa doom boo xeeb si loxoom ngay mujjee Gambien yi nag ñu laajte suñu bopp why did they vote the way they voted nekk nañ fi président Barrow 5 years am na ñu bëri lu ñu wax si moom waaye Gambien yi jóg nañ we've reached the level of our political maturity nekkul lu ñoo wax si nit ki waaye nit ki lan la wane am na ñu fi doon wax ne président Barrow jàmfaakat la waaye mosuñ laa wax fan la jàmfaayee gaay am na ñuy jóg ne liggéeyut waaye képp ku génne Gambia gis na lu mu liggéey am na ñuy wax ne mënut a yóbbu réew mi waaye mun naa laa wax ne depuis 2016 képp ku nekk Gambia am nga xel gu dal képp ku nekk Gambia gis nga yokkute bu fi nekk képp ku nekk Gambia gis nga tey dal ak bugg a réew mu nekk si président Barrow te lii moo tax Gambia nii sànnil ko lii moo tax président Barrow mu win as NPP ñun we are sure of victory xamoon nañ ne dañoo win but we were never complacent musu ñoo naagu ndég président Barrow dafa am kaddu mu wax mu ne mun ngaa ne man maa moom suma parti waaye mënuloo wax ne yow yaa moom nit ñi ñun buñ xamee ne moomuñ nit ñi kon jëm katame nit ñi loolu lañ dëkk a toog laajte suñu bopp suba ngoon guddeeg bëccëg ñu make sure ne jéego yi ñoo dox mu méngoo ak loolu kon Ansu election results yi yu génn ni to many people it might be a surprise but to NPP we were expecting even more. Okay, now balaa ñëw si panelist yi you know ci street si fu nekk nit ñaa ngi wax ne many people came out not ne dañ ñëw votal Adama Barrow because dañ gëm ne Adama Barrow dafa liggéey wala dañ ko bugga but then ñu bëri dañ vote against UDP. Is this the case? Man, I would take that as a plus. Why did they vote against UDP? It means Adama Barrow is better. Xam nga suma ndam kenn du ma ko wàññil suma ndam kenn du ma ko wàññil président Barrow ak nit ñaar taxawoon doomi réew lañu ñu doomi réew lañ. Many people go out to vote for different reasons. No matter which reason you voted for President Barrow, to us is a plus. Bu la wonutoon that confidence boo amutoon gëm-gëm boobu si moom doo ko sànnil kon képp ku ko dugal NPP président Barrow nga sànnil. Okay, Keba, dinaa ñëw si yow Lamin Jaay sa opinion about 2016 gis nañ lu mu am difference bi between moom ak Barrow was Jammeh was about 18,000 votes ak yooyu noonu and now ñu ngi gis about 250,000 or even more la rawee yeneen political parties yi lan mooy sa gis-gis about this. jërëjëf Ansu Jack maa ngi nuyu ñi nga xam ne ñooy seetaan Giss Giss tey dellu si nañ maa ngi nuyu welcome Doudou Dia Krafi join nañ ñu tey finally métti woon na pour gis gars sa problème la woon all ñu doon campagne waaye sa laajte bi am na solo trop 2016 ak 2021 dafa ute man suma gis-gis 2016 da ngaa gis ne élection bi nu mu demee woon mooy it was an incumbent ku nga xam ne mu ngi ci power already then you had a coalition a grand coalition so moo tax soo gisee diggante bi bariwutoon noonu fast forward 2021 da ngaa gis ne you have an incumbent but an incumbent coalition incumbent boo xam ne moom mu ngi ci nguur gi ba pare waaye moom am na own coalition am against opposition boo xam ne ñëpp a taxawal seen boppa so même moo tax xëj na margin bi in 2021 mu ëppa margin yi 2020
2016 bi waaw comme man noonu laa ko gisee waaye comme President Barrow nu mu winee laajtewuloo ma loolu but maybe I'll just quickly talk about that nu mu winee some of us have said it mu am ñoo xam ne mosuñ cee gëm foog ne comme ay wax rek dañoo wax but then we saw the everything was obvious président bi ñëw na te unfortunately ñi nga xam ne ñoom la doon xëcco wantal UDP ñoom nuñ doon demee clearly you could see ne ñoom they were going to lose this election then yàlla ñoo def président Barrow li mu wax ne dina win mu win the only thing li nga xam ne waa NPP loolu la ñu war a def rek mooy ñu maandu si ñu xam ne yàlla moo day joxe ndam ñi nga xam ne ñaaka nañ UDP ñoom tam ñu xam ne yàlla moo dogal na ñoom dañoo ñaaka ñu jàppa ci yàlla it's not going to be the end of the world I know it's excruciating ñii dañ everything lañ ci def the sleepless nights they were everywhere so gisee the kind of effort and energy and time and everything resources xaalis everything lañ ci invest one thing rek la ka tax ñu def loolu mooy gaay win so while ñaaka nañ maybe their strategy wasn't the best of strategies but some of us have warned nañ leen look this is not looking well for you but emotions si mu ngi bëri woon they did not see what people were seeing and it cost them and to tell you the truth pa bi try na level best am pour mu nekk the president elect I mean but unfortunately situation bi mayu ko Gambians came out ñu bëri ñoo vote this year mashallah ñu xam ne mosu ñoo am interest in politics ñëpp a génna yow sax gis nga turnout bi ñëpp génna ñëw ñu saanil président Adama Barrow karta I know UDP ba léegi gars yi mënuñ because man understand naa leen soo gisee ñu bañ because lii def leen beta kenn foogul ne nii la moo demee in the UDP camp fooguñu woon ne this is going to be so bad for them mosuñ koo gis moo tax before final result bi sax di génna daa bo génna si mu ne nanguwuma I can understand him because he was shocked lii def ko beta gisul ne lii dina am kenn ci UDP gisuñ woon ne lii dina am ñoom lu ñu doon def mooy they were a step ahead of the president they were going to some of us never saw it we saw UDP behind ci gannaaw lañ nekk waaye ñoom ci ñoom dañ foog ne ñoom ñu ngee win gars yi ñoo gis seen booba ci loo xam ne fooguñ ko woon mu beeta leen so that's what I have to say for now. Okay, Basa, what's your opinion about this? Let me change in between 2016 and 2021. Well, mangi welcome suma politician bi Rafi. Welcome back. Ak suma brother campaign ni bu baax a baax. Waaw. Ak suma brother bi Keba. Yeah. Ansu. Lu xew mooy xam nga politics dafa aat la danga ko war a mun. Après politics naxante nga nax sa bopp si politique du dem man I think UDP were very complacent they were very comfortable without realizing understanding ne moomuñ nit ñi have to decide for themselves but what you have to come with to the people is dafa war a danga ko war a understand da nga war a understand nit ñi ba pare da nga war a understand ne gis nga président Barrow ak UDP gis nga within 2 years bi doo mën a win election within 2 years because coalition bi buñ demee ba Uncle Ousainou génn si government bi they only have less than 2 years to come and rebrand and reintroduce UDP to the people because benn la woon so loolu time boobu soo amee just that time yow nga def nga overconfident within that time yow defuloo fa liggéey boo war a def yaa ngee nax sa boppa ba pare lu ñu doon def ba pare social media bi moo tax man ma understand ne wan gis nga soo toogee bitim réew nga seet Facebook nga seet the trend you would think otherwise but soo ñëwee on the ground da nga xam ne the reality of politique mooy politique on the ground bi dafa different ak politique Facebook ba pare xam nga doo wane loo xam ne amut the president dafa am soldiers yoo xam ne foot soldiers ñoo xam ne they were on the ground xoola gaayam ñu dee ñëw ñoom Ahmad Jite ñoom Baba Jah they went on the ground you don't even see them in town you don't see them partying anywhere but some of these commandos you see them in town so da nga gis ne affaire bi foog nga dugg si fiil bi yow Dr Cissé ak look at them some of them Dr Cissé bu mu ñëwee nga gis ko muy dem si village bi muy toog muy lekkaa nit ñi si nga xam ne politique dafa métti
the same reality moo leen face because politique bi foog nga dugga foog nga xam Gambia dafa rëy dafa ndaw waa dafa rëy waaw dafa ndaw waa dafa rëy di nga dem ay 5 hours yaa ngi daw place yoo xam ne foog nga éega fa loolu ñooñu gisuñ Facebook xamuñ luy loolu so da ngaa gis tamit UDP amoon nañ selling point mooy seen 5 point agenda waa kañ la loolu ñëw loolu dafa ñëw 5 months less than 5 months before election waaw président Barrow moom selling point am mooy infrastructural development te lii la joxee dafa dem base mu def fa loo xam ne musuñ koo am mu jox leen bridge mu ñëw bariwu area mu jox leen lan suñ projet boobu noonu nu mu tudda laamin ak daxakala mu jox ñi ñoo xam ne dañ gis development has to be visible so xam nga balaa élection bi tam mu wone loo xam ne dina ko mën a def suñ ko waxee joxe another mandate ba pare di phénomène bu nekk si dëkk bi mooy there is a false perception that was created. The people had a fear against a UDP government. Loolu tam pa bi mënut to génne loolu noonu. It looks like also ne UDP everybody in UDP they had a control of they were controlling the narratives. Whilst in Barrow's camp, Barrow was the one controlling the narratives. Su demee si Barrow gis nga President elect Barrow su demee si raalim bi gis nga nit ñi suñu waxee par exemple su waxee da nga yow sa di nga dégg la Barrow wax na because lu mu fa dee wax message ku nekk def day dellu ak message te suñ demee they sit and talk about those messages but soo demee UDP rally the kind of messages you hear everybody will come honest. I will give an example. When Uncle Usain dafa feebar mënut a bokk si welcoming tour bi UDP entourage bu ñu ñëw everybody could have done taxaw si moto mel ni moom mooy the next president or mooy the next president of UDP. They could not show unity amongst themselves. Ku nekk mu ngi si moto di génnee boppam di nga gis taalib bu ngi def ni Kémo Bojang sa seen secretary general bi youth moom sax mu ngi def ni xam nga ku nekk mu ngi wane ne moom la so lii is the xam nga nañ waxante dëgg lii is the fact. Gis nga they were very complacent foog ne ñoom they have a plan and also for me naa wax lii dëgg la UDP dañ foogoon ne tamit ne election bu ñu win si parliamentary election bi xam nga parliamentary election win nañ about 38 parliament am nañ parliament so they thought that energy that atmosphere mu ngi fa ba tey te loolu lose nañ ko yàgg na so dañ foog ne konka nañ the all of those regions, so they already have a base, they already have a selling point. And in fact, they were defeated in most of the places where they had MPs. Look at Joswang. They have Amnan Mayor Joswang, Amnan Parliamentarian Joswang. But they beat them on 6,000 votes. Serikunda West, 11,000 votes. How on earth is that possible when they have an MP there? MP Bilumodef. Those old people, they were ambassadors for themselves. You see, the MPs, I didn't even see them doing anything for UDP. Because this now NPP, you see them on the ground. The man was telling you that he is on the ground, he is talking with the people, he is ready. But I don't see any UDP MP doing that. And they had 38 of them, minus the 7 in New Vagina. So they still have MP over. So so they know nothing, Baba. I don't know what's going to happen because this not a council officer. Badi bakunda Mohammed Drama suma borota te defect na. Now, you call the opinion. So opinion on this. Jërëjëf Ansu di dalal suñ gan bi Kebba Lang di ko wax welcome di dalalaat suma boppa ak Rafi parce que géej nañ fi waaye di jaajëfal neene tam dress bi rafet na sanse bi rafet na boobu tam foog ñu wax ko suñ sister Fatima tam ñu ngi ko wish happy birthday I know ne Ansu had it in mind waaw ñu ko seddalal bu baax a baax lu mu bëgg a wax rek foog na Lamine Ndiaye wax na ko comme nuñ ko waxee rek he talk my talk because man suma boppa loolu laa doon bëgg a issue and is the best analysis comme 2016 soo ko xoolee grand coalition la against the incumbent loolu ñaareel fu mu am coalition bi su déggee rek di incumbent jeexal na but compared to 2021 instead of opposition bi defee grand coalition génne incumbent nit ñi ñoo dem fekki incumbent bi def foofu grand coalition so loolu moom obviously it spells things out te soo ko xoolee even président bi ci benn meeting am wax na ko ne APRC NPP alliance mooy yóbbu Lawyer Ousainou Darboe to forceful retirement
na dañoo gis ne waxi gaaruwaale wala leneen waaye analysis la def ak lum gis and taxi yàlla def na meet the people to demoon na place yuñ jaar fuñ dugga campaign tour bi the same thing man bu ma delloo ñu ñëwee ñu laaj ma suma assessment ma ne region si yëpp Barrow daf ko konka fi ma am doubt mooy West Coast ak KM dama ko wax ñu bari waxoon naa leen ko fii laa gis ne xëccoo ak séedoo dina am waaye foofu sax buñ saane karta I was shocked I was definitely surprised lu mel ni KM out of 7 constituency 6 yëpp mu win ko benn bum lu sa less than 700 votes afa luuse West Coast tam liñ doon expect ne lu bari loolu lañ doon predict ne it's a stronghold for the UDP foofu la leen gën a dooree sax so lii lu mu wone mooy Gambian si dañ make a choice bi mooy lan it's not only about development waaye leadership dafa soxla ay melokaan lu nit ki di wax yan caractéristique la am kenn du ko werante ne président Adama Barrow du dañ koo tàgga waaye jikkoom la ñëw wa nit yi jaama la te am na éene pour boole ñëpp ñu nekk benn te saa yu nekk mu ngi oote ne ñëw leen ñu bokk a liggéey kooku waxut ne man kenn may def de waaye ñëpp la oo kuy oo ñëpp nag ñu bari dinañ la uyu so dama fiil ne politique yi Gambia war nañoo royee ci loolu bul dóor sa dina rek man yaaga naa ko wax ñun opposition suñ fi toogee ku nekk dóor dina am ne man la président Barrow dafa jaalaat loolu wax naa ko bu yaaga waaye pour ñu ñëw nekk benn am kuñ jiital comme lu am 2016 fa la failure amee parce que loolu mënta am so ñeneen ñi suñ gisee ne loolu duñ ci mën a am succès dañoo seet fu ndam di nekk fu ñoo mën a bootu ak luy mën a pousse dëkk bi mu dem kon comparison bi foofu la nekk waaye li ma wax ci gannaaw si on the ground du wax kese lim diggo woon lu bari daf ko def ay community ambulancing mu yóbbu ko teg na foundation stone jox leen ay machine wol tractor dig leen yoon ak li nga xam ne lu utee loolu la defar kon soo waxee ne soo leen ma joxee réew mi ma def nangam ak ki ko def nit ñi di ko gis du mën a nekk benn foofu tam mooy loo xam ne isi na a huge difference between the two so lii laa bëgg a isi si analysis pour wane ne loolu mooy the difference between 2016 ak 2021. ok nee sa opinion ñu dem si Rafi. Okay, thank you very much. Di leen jaajëfal yéen ñëpp Dudu welcome back and Rafi misoon nañ leen torop sax and this di wax suma brother bi Lang welcome once again benn yoon nga show woon up rek then you went MIA suñu waxee nga ne doo ñëw waaye I'm glad that you are here today and timely as well so di la jaajëfal di la congrats also si seen landslide win bi it seems like Sen Liggéey bi daal has shown for, the results have shown for how much work you guys have done. So kudos to that. But again, I mean, Digala 2016 election amon, and we all know the dynamics without even going back to that. It was a necessary coalition because of everybody wanted Jammeh, or majority wanted Jammeh out. Ñu ëppa yëpp dañ bëggoon Jammeh out. So basically it was a matter of any kuñ mëna am rek waaye bu mu doon Jammeh. And of course, without going into the dynamics of how Barrow came into the place and blah blah, waaye Barrow ñëw nañu votal ko mu win ñëpp amoon yaakaar nag xam nga ñëpp kontaanoon ne wecci am na anyway gis nañ wecci boobu ci diggante bi li ci xew ay féewaale am na ay xuloo ay the famous word biñ dee use ma ay jamfa for lack of a better word ay jamfa xam na nekkuma woon ci biir na so mënuma xam naka la jamfa ñooy waaye xam naa ne daal ay xaajaatloo am na but anyways and xaajaatloo yooyu ñu amee gisoon nañ ña ne woon ca biir gisuñu woon ñun ña ne woon ci biti liñ doon wax ku waxoon ñu ne la déedéet li nga wax du loolu waaye ñooñu it amoon na time bañ génnee ñu commencé di gis ñun li ñuy wax so dafa mel ni flip flop amoon na bi ko ba nga nekkee ci biir waxuloo ba génnee xam nga yooyu noonu ñëw to 2021 man dama feel ne I mean ñun ñëpp ñu ngi bokkoon ci jongante bi like man Citizens Alliance laa nekkoon bëggoon na ñëw put up a candidate waaye ñun suñ situation is way different and we thank God is a blessing in disguise God loved us so much and just put us on the other side and allow them to do their thing and these are the results. Say it again. No, which was good. But anyway, on a serious note, the HO bu bari bi daal dafa nekkoon ci diggante UDP ak NPP. Comme li ma waxoon the other day, UDP am nañ ñu leen toppa dëgg la kenn du ko wéccee I mean li ma daan bañ a dégg mooy the biggest party ku demaatin back suma vidéo suñu waxee dama daan xuccalu ne biggest party I mean biggest party te musul leen a win dara and suñu waxee biggest party ñun ñoo am the majority number of parliamentarians but we know xam nañ naka ngeen amee loolu understand nga
dañ ride on the coalition because ñu bari si provinces yi xamuñ woon ne sax xaajaloo am na ñëpp a ngi jàppoon ne coalition government la woon ñoo doon dem te Barrow dafa jógoon mu dimbale leen wóor dëkk bi yëpp on nga ñëpp foog ne loolu la so loolu suñ ko bëggee use na mooy biggest party man dama bañoon ci loolu waaye lu bari ba dañ daa wax biggest party on nga so dañ ko daan xëccu fi yaa ngi remember last time bi Essa di wax ne the biggest party ba ma ne ok let's go to elections and then we will know whether they are biggest party or ñoom seen boppa loolu la gaay gumoon biggest party waaye biggest party you have to have something to show for it there should be something to show for it and man as long as loolu amutoon bëggu woon a gëm ne biggest party and all that but anyways ñëw nañ to this 2021 elections yi ñoom liñ amoon in their head ne they are the biggest party they have the most number of parliamentarians in the National Assembly and ni ko Basamba waxee man gisuma parliamentarians yooyu noonu di def the liggéey that was going to win them lu leen war a win the presidency understand nga because of soo demee si seen dikay man fi ma jógee Serekunda West man xaw ma sax kan mooy National Assembly member xaw ma ko Madi Cissé ok ñu ne UDP la xaw ma ko musuma ko teg but o ware ba musuma dem Latrikunda bañ ma wax ne ñëw na fi lii la fi dafa yono ba mooy campagne de dugg na fu nekk foofu noonu place yu bari waaye sala sa géej doo dem Latrikunda foofu noonu Dipakunda bi foofu noonu bañ la ne Madi ñëw na fi def na project bi Madi ñëw na toog na ak youth si Madi ñëw na mu ngee plan lii nii soo kooku lan la fa def kon ba mu buggee vote si ñëwoon na fa so you have am nga ñu bari ñu mel noonu so at the end of the day soo liggéeyatee results yi dafa different te gis nañ results yi naka la different yow su nekkee ne da ngeen tasaaroo kii dem fii ñu fiil la understand nga ñu yëg la ne yaa ngi leen yëg yaa ngi leen di wax yaa ngi waxtaan ak ñoom at least ñu ne waaye yéen ñëpp groupe the crowd campaign suñ ne nañ dem Sukuta ñëpp dem Sukuta understand suñ ne nañ dem Bakaw ñëpp dem Bakaw and then kenn nekkut Latrikunda kenn nekkut feneen and then gis nañ lan moo xew and that overconfidence man dama feel ne it has cost them a lot ba pare da ngaa gis ne they were so complacent ba nga xam ne am na place yoo xam ne dañ fiiloon ne ñoom ñoo ko moom so waruñ faa def lu bari and the difference is ne man li ma gis Barrow di def ne even though Barrow xam na ne gom na ne moom pour moom URR Barrow moo ko moom it's a no-go area sweep na URR waaye taxul diggante campagne bi ak diggante meet the people tour sori wut te dem na basa bi yàgg na fa waaye taxul mu ne demoon naa foofu noonu ba pare suma place la maa ko moom jaratut ma dem fa I have wanna save cost or whatever he still went there dafa dem foofu noonu lim def place yëpp mu def ko fa so man pour man dama di always wax ne at the end of the day kii win na ñii lose nañ du benn nit a lose ñëpp a ci war a jàngee ñu xam ne in a game bu nekk there must be a loser there must be a winner and then kii win for naa ne def na liggéey even though man I'm not NPP you understand I'm not a supporter of Barrow waaye Barrow win na and I respect it and I respect na win na in a clean way dafa def liggéey bi tax mu war a win in as much as I'm not in the same party woon waaye man gis naa liggéey bi war a win I mean a lot of people will say xaalis la use but politics is money you know, politics is resources. Man, being in a political party, I know how much resources we were trying to mobilize to be able to do what needed to be done. So, when you be last minute, you soga try pour sepi ne limota. So, at the end of the day, I mean, let's all, you know, roll our sleeves and know ne naka ligay deka mojot ñu liggéey ko for the betterment of the country because excuses yi nekk di ñëw pour man is water under the bridge. Okay, Rafi sa opinion and then ñu dem si Keba. Asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp kontaan naa li ma ñu waxee campagne bi léegi jeex na am naa time léegi xam nga élection bi dañu man yaakaar naa di ko wax ne mënuñ ko compare ak 2016 because dynamics yëpp a change numbers of registered voters loolu wane na indication there were almost 300,000 more registered voters. The 300,000 more registered voters here, they are mostly young people and mostly people who never voted before. They're mostly also people that never belong to any party. So, lolo bokara si dance. But incumbent, the fanahari campaign against because of the resources that you have. Tay, so businessman you want tay to fund a party. Businessman normally they don't hedge and bets. They'll probably give Barrow millions, maybe 1 million or 2 million. So the UDP will probably give them maybe 500,000 or 200,000. So the yeneen parti yu ndaw yi maybe 25,000, 30,000. Te ku la gën a mën a mobilize resources most likely moom moo la gën a mën a win election. Because yow soo xoolee even campaign how it was done da nga gis ne UDP suñ demee campagne mostly ñëpp si benn area la gaa dee focus on Dabo mu ngi fa gaa yee campagne. But the way MPP was doing it, they were all over the place at the same time. ñoom Keba ñu ngi Ibo Town ñii ñu ngi
URR ñoom Njogu Ba ñu ngi ñoomi ñoom First Lady ñu ngi you know Sajaba same time same te loolu lan la ko mën a defal money it cost a lot of money so loolu was a big advantage so Barrow the best way ni ñu ko mënoon a génnee rek mooy su doon all the oppositions came out ak benn because ñun amuñ 50+1 that is what also give Barrow a huge advantage ñu bari ñu ngi ko xeeboon you know because ñu ngi ko jàppee woon ne kii was the same treasurer at the UDP and dañ fàtte ne kii léegi c'est président te président ni Africa da ne am too much power te wax dëgg yàlla man ni ma observé elections yi nii is one of the most freest and the fairest elections I've ever witnessed as a Gambian man maa ngi juddu 1980 waaye 1980 ba léegi man élection bu am nii mosuma gis élection bu free and fair ji élection boo xam ne candidate si yëpp dañu jox para jox leen pick-ups security boo xam ne government baa ko provide dégguloo benn coow affaire yi violence si time yi campagne soo se seraan GRTS da nga day foog ne sax ne UDP ñoo nekk in power because nit ñee wane crowd bi ak xam ba everything equal timing même maa di jobaate sax wana si benn post am ne dëgg dañu war a comment GRTS ñu doon cover campagne bi ñu dem si day élection bi observation nekkoon si dëkk bi soo bëggee ren moto sax problème la maanaam naa suma benn xarit bu jógee Amérique ñëw bu ko ren moto amul si dëkk bi because no more observers that were in town ECOWAS nag they came of almost 90 observers 80 something observers ñoo nekkoon Gambia EU ñu ngi am délégation African Union ñu ngi am délégation there was a time 5 former African presidents were in Gambia US ñu ngi am presence British Embassy ñu ngi am presence so in terms of observers nga am tam the local ones ñoom Gambia participate ak seen crew so ba pare xam nga ñun suñ élection bi sax da ngaa gis ne everybody could vote dañ ko def tey si maraj so all you have to do is just tally those votes di nga am constituency bi du am so ñun si affaire free and fair moom is out of it dëgg la NPP amoon nañ advantage because of ñu noonu mais xaalis gisoon nañ ñoom Moussa Dramé dem mais 1 million ak Imana yi but you know that's African politics tubaab bi sax dañuy def something similar but they just do it in another clever way waaye ma Africa moom fii moom suñu defee dara rek dañ leen a condemn waaye tubaab bi they do similar things so loolu la ñu war a understand ne dynamics yi dafa change UDP they were too complacent they were too overconfident yaa ngi remember man fii gis-gis dama ko naa wax dama naa wax ne on the 4th of December 5th December ambulance yu bëri dañ nekk daw si dëkk bi ñu bëri dañ ama I don't know whether mun ngeen ma maa ngi wax loolu te man lii laa doon gis because man su ma dee wax du ma dee wax based on what I see online man amul koona yi Gambia bu ma dugut amul fu ma demut Gambia fii ba koy na gis nga réseau yi bu ñu doon digg la man place yoo xam ne xam naa ne UDP ni fa wit du ma dee surprise waaye place yoo xam ne gisoon naa ne Barrow dina fa am problème ma gis Barrow margin mu ne rek ma ne Barrow win na élection so gis nga the thing is dégg la Keba wax na ne ñu bari am na ku fi wane suñu votalee yow yaa ko laa ko laaj nga ne ko ñu bari dañ votal Barrow because of fear for UDP waaye moom mu ne am na ndam bi waaye I can tell you man dugg naa place yu bare si dëkk bi and that is what I always keep hearing you know yéen si right now you know ñun dañ leen like waaye xam nga ñun fu mu nekk nii daal UDP la leen buur bu toog so ñu ne ko yóbbu Barrow waaye next time yéen la yow da nga xam so many times and the thing they'll tell me is that Barrow dafa ñu mën a indi jàmm ñi suñu dugasee duñu fi am jàmm ne ko ne rafi di am ma ko wane man that's what I hear te dama dee dem wax ko gars yi ñu ma wax ne yow xéeta nga yow laay ba looñu yow xam nga criticism da nga koo teg ba pare mistake bu UDP def tam mooy ñoom ñëpp demee all stock in their bubble boobu noonu génnuñ si pour xool di dëkka te am na lu xew fii mooy by election si happen bu yàggul and loolu indication la woon of what is to come because man du ma mën a wax ne yow doo mën a OSC booba the biggest party in Gambia ba pare yow nga am yenn position ne zang fa am zéro man su ma nekkoon UDP it was a cause of concern at that time dañu waroon a check loolu but you know what they just rubbished it dara du happen ñaamee na same thing waaw so yeneen dëkk yi by election dañ ko dee xool because loolu dafa lay jox indication of how the people are feeling but they never did it so man lu ma ñaan gaay rek mooy ne door métti na they should regroup and see how to come back waaye bii moom Barrow dëgg ñun ñëpp la surprise man nag foogoon naa ne dina winee by like 41% or 42%
But the 53, I was very, very surprised. Okay. Now, ñu ngi leen di remind ne gis-gis bi ñu ngi ko defee fii ci Zion seen restaurant bu nekk Paradise Estate and then gars yi ñu ngi am service yu bëri yu gars yi di offer fii am sure ne xam ngeen ne gars yi ngi amee branch tamit fii ci Bijulo so mu ngeen di ñëw fii ngeen enjoy ak seen family members yi dinañ also seize occasion bi pour ne happy birthday to Mansour Niang moom moo responsible of lu bëri loo leen fiy gis mu ngi Fatou Network yàgg na di liggéey ak ñun depuis bu ñu starté gis-gis bi Fatou Network daf ñu dee jàppale trop musta change is a good brother to all of us and then wax dëgg yàlla kontaan nañ si moom trop Mansour yàlla nga am jabar bu baax balaa next year jabari Gambien nga xam ne di nga mën a dëkka Gambia doo dem ma ne ko doo dem Mansour ku baax la duy mer daf dee contrôle boobu maa si Sabally fu ñu nekk suma ji soo merul rek suma ji yow Sabally daf doon ñëw di yuuxu si Mansour waaye Mansour is always calm xam nga yàlla jox la loo bëgg a yëpp am gudda fan ak wér gu yaram ak tamit Fatou Diawo moom tam panéliste la si gis-gis bi waaye tey dafa mel ni dafa nekk di spend time with love am xam nga jàmm ci kanam la wala xam nga nu mu fa defee tey daf ñu génn mënut a ñëw because of tey may birthday bi so Fatou Diawo ak Mansour yëpp tey seen bés la really kontaan nañ si yéen trop Fatou Diawo tam kontaan nañ ci moom trop moom tam jigéen bu baax la and then mu ngi try bu baax a baax Mansour ñu ngi la amal benn gâteau joyeux anniversaire am na benn gâteau derrière moi il y a une gâteau là-bas so mu nga koo jël ok Keba na ñëw si yow léegi Keba na ñëw ci waxtaan bi léegi soo xoolee démographie bi mooy Gambia now dafa ba funny because maa ngi gis ne 962,000 people ñoo register woon and then ñu gis after 859,000 people ñoo vote so meaning ne 100 and something thousand number of people ñoo voted what exactly moo cause loolu yow sa opinion because ñu ngi am na ñu bëri ñu nekk di raise questions on social media di ne it seems like there are a lot of foreigners yoo xam ne NPP ñoo ko somehow forge indi ko in gars yi ñoo dugg ci dëkk bi and then vote is that the case foog naa dañoo nangu leena ñaata Gambians ñoo nekk outside ñoo xamante ne they vote how many of them who are in UK who are in America and other parts of the world I think there are many ways that you can have a nationality and we can confidently say ne ñu bëri ngi fii nii ñoo xamante ne juddoo wuñ Gambia ñu bëri ngi fi dañ votal ñeneen ñu utee NPP so the issue of wax ne foreigners si NPP ñoo leen fi indi bu nekku fa te Gambia is a society boo xamante ne we promote inclusivity so that particular one dañ ko war a tegee boor and I think that is one of the reasons yoo xamante ne gars ñu ñàkka because Ansu doo soxla nit ñi pour ñu jiital la nga leen a tiital moo soo nga leen a tiital si loo xamante ne ñoom óor na leen ne looy wax noonu doonut lu am Gambien yi bañu UDP dañ leen ragal te ñoom ñoo tax nit ñi ñu ragal leen ok moving forward to 105,000 people ñoo wax noonu and so the past election is unprecedented because you are having almost 90% voter turnout 89.33%. That is unprecedented and I can comfortably tell you ne képp koo xamante ne amoon nga voters card te bés bi fekk na la Gambia fii yaa ngee dunda feebaruloo amuloo nganta demoon nga si police station man Sukuta fii laa fanaanoon that day waaye Kutu laa register gis nga bu ma jógee may dem because ma ngay tëddee it was around 5:30 man nii laa def suma toogu bi rek ma jógaat sangu rek dem and so bu ma eggee bourse bi turntable it was like something else ma dem Kutu dama taxaw si rang bi depuis 9 o'clock up to 1:30 foo xamante ne da ngaa ñëw rek you walk through you drop it that's why President Barrow have a clear mandate a very strong mandate la amee so foog naa ne at this particular moment lu ñu war a promote si dëkk bi mooy dëgga but Keba yow la mooy sa opinion about that 100 isn't there some of them they travel 100,000 bi what I will tell you for sure is what I will tell you for sure is election bu jàlla ni anybody ko xamante ne amoon nga voters card si bés bi feebaruloo yaa ngi dunda amuloo nganta te tukkiwuloo te yaa ngi Gambia vote nga so 100,000 bi fa la 100,000 bi some of them might have died
Some of them might be sick. Or trouble. Some of them might have traveled. Okay. But let me tell you, the registered voters ñoo xamante ne ñu ngi woon Gambia fii ñu ngi si seen sago. I can comfortably tell you 99.99% ñëpp sànni nañ carte. We are all part and parcel of the society. Gisoon nañ nit ñi. The enthusiasm was there. Te lu waral loolu mooy ne nit ñi bakken jaama la bëgga te ku nekk si aduna jëm kanam nga bëgga. Am na ku la tiital woon la ne yow ñëw nga Gambia Ansu Jack yaa ngi fi more than 20 years fii nga amee sa doom sa doom yi dem school ñeneen ñu ngi liggéey ñu ñëw ne la yow doo Gambien warloo sànni carte di nga toog are they more Gambian than you? Okay, now because of Rafi mu ngi doon point ne gis nañ for the first time man ma gis first lady bi Fatoumatta Jallow ñu gis ko mu génn and then mu ngi politique bi campagne a lot for jëkkëram. For the president, yeah. Yeah, and then ñu ngi gis a lot of new things. Gis nañ advertisement yoo leen doon def with media houses yi, even though gis ñamuñ si. ko ñamuñ si. So try and make that but it's okay because I think I like the idea ne mënoon nga ni sideline yenn media houses because gis nañ media houses yoo xam ne fii wane nañ cëleng fuñ bokka. But then yéen ngeen include guys ci package bi which is really good. And then Fatou Network tam ñam nañ si so that is also very good. Why Giss Giss war nañ see ñam next time special package for Giss Giss. Okay, but let's go straight to this, Keba. But mechanism ngeen use, I mean NPP as strategy pour ngeen war a that number of almost 500,000 people you leen di voted, or more than 500, sorry. And so it's very simple. But it's very, very simple. And so Ken Mahmoud can. This is where we need to start. Yeah, but because you're once part of organizing. I'm coming. Yeah. So lan moo nekkoon si ron. No, dinaa ñëw. Ndax xaalis yi No, xaalis bi is out of it. Su dee xaalis la ak doole Yaya Jammeh moo ñu ko ëppale woon 2016. An suñ njiit foog nit ñi bugga la. Xaalis mënut laa def njiit. Doole mënut laa def njiit. You must ask yourself, why are people voting the way they voted? So Barrow is why popular, did people vote the way they voted? These are the relevant questions we need to ask ourselves. Are we together? Lu tax nit ñi sànnee carte nu gaay sànnee carte. What are the underlying factors? NPP as a party, I will tell you this. We believe that whatever we do have to resonate with the aspirations of the Gambian people. One, Ansu, Rafi wax na ko fi. Gambia depuis 2016 ba tey ku nekk am nga di free environment to breathe. waaye nokki rek taxut nga dunda. in jëm kanam yu bari ñoo fi am. Infrastructural development, we will not talk about that. The community ambulance, we are not talking about it. How many foundation stones lañ fi teg? The value chain President Barrow is creating right now, we are all witness to it. And continuity dafa baax. Gambia ni dañ gëm ne kii lum door nii buñ ko joxaatee chance dafa dem. Now the question is, why did it go beyond so many people's expectation? And many times mo ñu bari fofu lañ jujjubooyee ñeneen dañ dee wax ne okay, because ma ngi read on social media, some UDP supporters are saying Gambians didn't vote for Barrow, they voted against UDP. I will tell you for a fact, that didn't happen. Why did they ask themselves, why did they vote against UDP? That image, the positive image Gambians see in President Barrow, he built it. Why didn't they build their image? That image didn't cost him free. He worked hard for it. That is his reputation. If you do accounting, goodwill is an intangible asset, but it's valued. It's valued in monetary terms. Today, so believes a business, just stay. Bokodam started with $10. Ak Giss Giss from tolu tay. So ko jaay, ndax $10 bo fa dugalon nga ko jaay? Da ko jaay $10 bi. Because it have built a reputation. So now Gambians didn't vote against UDP. They voted for Barrow. Barrow moo leen jox loo xamante ne dalal na seen xel, moo leen jox loo xamante ne gëm nañ ne buñ ko fa tegee ëllëg bi dina yóbbu réew mi fu ñu ko war a demee. Léegi NPP ban tactics la use. NPP we only had one merchandise during the presidential election, that was President Barrow. We were not promoting any other person. He was our candidate and it was not difficult to sell him. He was a sellable one.
he was a sellable one among all the other candidates. Okay? No. Everything looked for death, it was evident. Well, Ansu Lujina Opasola Moine, I will tell you this. Politics in the Gambia have changed. People are matured. During 2016, people were voting out of fear. In 2021, it was out of maturity. So Keba quickly, and then Manyo si Lamin Jai. Not 2026 Adama Barrow dina tahawan, because you are very close to the president. I know that for a fact. And so probably really? Are you? Is he? Of course. Keep my Keba lang. No, I'm not that close. I want to see you after the show. Probably I'm sure they give us sciencey and everything. I'm sure they will at least your idea. The president be dinam interest for what tahawa 2026. I would tell you something. President Barrow dafa mandu. President Barrow dafa gore. President Barrow wants a legacy. Te si interview during his press conference for Nako Gambia ni. He wants an inclusive government, and he's going to make sure that constitution buñ doron mu indi ko wat. That President Barrow dina tahaw wala du tahaw. He's a Democrat. That depends on the dictates of the constitution bu mo indi. I have to be very honest with you. Well, it depends on the dictates. No, you don't need to interject. Let me land. If I don't finish, you wouldn't know where I've started. Because of time, but then I wanted to ask a follow-up question with that. Bama complete Lumawa. Go ahead. Suma complete Lumawa. You've cut me halfway. That's fine. Go ahead. So it will be open to any kind of interpretation. Go ahead. What I'm trying to say is, we have a democratic leader. Ko xamantene dafa gore, bugewut, and he's working for a legacy. Tay boma la tenda na taxaw 2026 wala du taxaw. I will take you back to the constitution of the Gambia. Te man am na confidence ne constitution bu mo indi would definitely be in accordance with the aims, the aspirations of the Gambian people. And he's not going to betray that one. Okay, now, Lamin, so opinion about the president no gise dina taxaw 2026, and then why more than 100,000 people voting? Why exactly? So opinion on those. 2026, I think ne dafa teel trop pour jema wax nda dina taxaw bu predict. Gisuma lolu right now, but then the issue of over 100,000 people voting, lolu vote apathy la. The vote apathy bobu comme every election daf day am. Di nga am ño xamne dinañ jël carte waye time sani carte su jotté duñ vote. Amna ño xamne bala digënté bi dinañ dé. Amna ño xamne dañoo tukki duñ ñëw. Time amna ño xamne tamit dañoo feebar. Amna ño xamne rang bi tamit. Some people will come and then a lot of things. So yan key strategies la NPP use then? NPP, I think their key strategy has to do with development. Ñom strategy bo because da nga gis ne president bi lum don present nit ñi moy this is what I've been doing for you. If you go to Basse, for example, you take the URR for example. URR ñom they have seen with their eyes because mom president bi lim de wax moy mu ne mom serde mi mu ngi fi demul fenn ku fen kat rek day wax ne suma sédé ba nga ba déna. So da nga gis ne Basse, if you go there, you have the bridge. People ñoo xam ne dañ doon struggle 3 hours from Koina wala Faroroto Basse dañ doon struggle 4 hours duñ exi am nga tali. So président bi dafa dem mu present that tali bi mu ne la ne tali baa ngi nii bridge baa ngi nii moom yooyu la day use moom development am lim isi si réew mi in all parts of the world loolu la day present to people ne jox leen ma chance ma doolil leen ma yokkal leen moo noonu la day demee. I think they have that. You have the other candidates, they don't have that yet. Theirs is on paper. If you go to see a 10-point premise, then you build 10,000 homes, 20,000 homes, right? But that's on paper. My president be isi ambulance, mu tek ko mu ne la ne ambulance baa ngi ni bi community ambulance la bi dama ko isi pour ñoo xam ne suñ feebaree understand nga so moom already am na yoo xam ne moom def projects and programs moom yooyu la de he banks on that moom campaign am bi strategy bi it took that route of showing people moom lim def then mu ne leen ne soo leen ma joxee another mandate courant bi tamit OMVG we've seen everything every now and then mu ngi lay project upon project mu ngi foundation stones. So the idea of him being peaceful tamit na lolu contribute. No, lolu it contribute na a lot. The issue of him being a very patient and tolerant man because man for example really if you ask me take me man so gisee man ma appreciate President Barrow all these developments are not very important to me but the one thing that is important to me is
as a journalist, man, I need a free environment. President bi jox na ma loolu in Yaya Jammeh time ñun liggéey nañ fi xam nañ ne it was very difficult to work on while Jammeh was. Barrow jox nañ ñëpp loolu noonu. Everybody can say whatever you like. Everybody can write whatever you write. Man dama I'm not saying he gave it all. We all worked together and got it. But he too stuck with that. Yes, he could have changed and he's the custodian. By now we would have been struggling. He's the custodian. We would have been struggling to change that. And he didn't know how people were going to receive it. He's the custodian. Democrat. Because num nekk di xalaatee la. Because num nekk di xalaatee la. Num nekk di xalaatee la. Waaye da nga gis ne loolu rek doy na ma because man moom ci jongante bi moom you have him, you have other parties. Moom threatenuñ ma. But man, I wrote some very critical and all this harsh stuff about the president. Why not once threatening ma okay, dañ la boycott or duñ la def nii but we have seen ñoo xam ne dinañ la def nii sa carrière bi dafa jeex suñ jëlee réew mi suñ jëlee réew mi yow you are done ak yooyu noonu yëpp people calling me to insult my mother, people call me to threaten me to say ne suñ la gisee we know what we are going to do to you comme loolu yëpp man face naa loolu yëpp and this is coming from ñoo xam ne ñu ne dañ bëgg a jël nguur bi waaye président bi campagne bi they are very peaceful, they are very tolerant loo leen wax rek they are okay with it so I think ne loolu tamit contribute na trop to why ñi nga xam ne nit ñi feel ne okay President Barrow is the right guy. Okay, now Basamba, sa opinion and then you move. Small opinion si lan. So opinion on the 9 by 100 visa, 100,000 people you will. But lanata exactly yan strategy ñum NPP ñum Doudou Dia lan la gay use ci 2021 bi better Barrow win. Wow, I'm like the president is he is an amazing politician. He's a tactician, and he said he's a political animal, and they underrated the president. And I think also the fact that he is a inclusionary leader. For him, he wanted a team where everybody would see themselves. The mom do help Ken, kunyo rek mu jox la place lo mun nga def. And I think also you see the tangible developments nit ñi loolu lañ fi bëgg a gis dañuy gis nañ ko and one of the things that played a big role is the person in the president, his personality, because president bi lu moo jël ak lu moo nangu ñu bari duñ ko nangu moo tax man dama gëm ne yàlla mooy taana nguur mooy taana njiit te moo koo jël moo koo joxe moo koo jël yàlla dafa taana koo xam ne dafa ñëw ci situation boo xam ne Gambia dafa critical dañ nekkoon situation boo xam ne Yaya Jammeh mu ngi fi woon di ko def li ko ne kenn du time boobu boo daan dem vote sax da ngaa foog ne mu ngi laa xool ci polling station bi ñun man polling agent laa woon APRC dañ lay wax nit ñi sene Yaya Jammeh mu caméra mu dañ ngay traité nit ñi bilaahi so léegi xam nga mu ngi créer environnement boo xam ne dafa free so buñ génnee si problème boobu noonu si atmosphère yàlla indi ñu koo xam ne dinañ nangul lu nekk luñ gis nga luñ mis yëpp ci 22 years bi bilaahi am nañ ko 5 years si Barrow bi freedom of expression nee na dina fi toog lu ko ne mu wax ko fii man naa toog lu ma fi ne ma wax ko balaa ma wax nee rek ba mu fan ne man dam ko attaque personnel but the truth of the matter is that the president is the custodian of the democracy that we have democracy bu mu fi am the president bi moo koo dundal because moom moo amee doole bi su ko neexee mu suppress ko for example I'll give you an example the Public Order Act is still in place right. This guy, UDP, this guy is a lawyer, something Dabo, Youngs Dabo. Problem munde for nono. With them the protest amud living. He should be in mile 2 for 3 years. But the president is not pursuing that. They let the case go. That shows you that the man after you say Yohamne, topuko. Dafa gis ne lii moom kay kii tooñ na yaaxa na loi bi waa daf ko bàyyi man for me alone loi bi mooy loi bi dafa dox da Yaya Jammeh moo ko fi teg na ko fi teg as long as loi bi génn fi because or not we can't let people escape. For example, what is happening in Gam Petroleum, it cannot escape. Gambians are watching. So president bi moom xam na loolu te xam na am na yoo xam ne yoo xam ne mu ngi happen xam naa su toogee dina ko change but I know the president, the person in him, his personality is great. Gis nga nit ñi Gambian bi dafa understand na ne Gambia nuñ bokkee dafa dañ over jege despite differences about tribe and all of that. Gambia loolu taxul ñu sori. Da nga gis benn kër da nga gis aku Joola and all of that. The president represent all of those people. Dina ñëw mu laaka yëpp dina ñëw mu tam nga you see around him everybody is there.
Joola Saraxule ku nekk gis na boppam si guuri président bi, and that's what people want to see. They want to see that they are part of it. Te loolu mooy leverage am mooy moom in his team he has everybody in his team. Moom he mu ngi wone ne moom he is a unifier. So Muhammad, this country has gone through a lot. This country is bleeding. He is the one. Despite all the insult that the president, no one has taken any insult than the president. No politician in the history of the Gambia insult like the president. He took all of these things. Munge liggéey ba pare dafa toog sax mu wax ko sa di ree di ko si café kan moo ko fi mun fii ñun kenn mënu ko fi Dudu mënu ko kenn mënu ko fi billahi wallahi talaay président bi loolu la fi jël te loolu nii dañoo jël people are looking. Gis nga boot bi dafa bàyyi xel people ñu ngi bàyyi xel ñu ngi seet ñu ne kii ak luñ ko wax yëpp gis nga nit soo demee nga tooñ sax koo tooñ nga gis ne mu bàkkop rek mu bàyyi rek yow soo demee da ngaa rus soo ñu bëri dañoo tooñ ñu ne ak lu ma wax Barrow yëpp xoolal li mu def understand nga. So this is the kind of part and then looking at the environment ak ñun luñ romba with all of these TRRC luñ expose yëpp su dee dëgg la Yaya Jammeh lu mu def yëpp we needed a president like him ko xam ne is going to heal this country. That is the character and the personality he showed, and that's what the Gambian people want to see. The Gambians we want to unify. That's why dama de wax ne tribalism nekko fi ñun ñi yëpp ñoo fi bokka te president bi loolu la represent, and the people of the Gambia that's what they voted for. They voted for someone who is going to heal and unify this country. They voted for one who is going to prevail on the democracy that we all fought for. Come near them, we fought for the democracy, but the custodian of the democracy that we fought for is the president. Anybody, he's the one who is going to sustain, who is going to nurture the democracy that we have. That is what he represents, and that is exactly that's reflected in this election. That is what people went and vote for. People didn't vote for me. I don't want to agree that people voted against UDP. No, people voted for the passing of the president. People voted for peace. People voted for the continuity of the democracy that we have, and that's what happened. Okay, now 2026. Gis nga say dafa taxawaat président bi 2026 da dina taw da du taxaw loolu because politicians yi you cannot predict them ba pare amuñ loi boo xam ne dina dita anybody from taxaw suñu amoon constitution jàngaloo duñ ko fi wax unfortunately constitution bu es bi it was very how to call it I don't know how to call it. It did not reflect the wishes of the Gambian people. So we have to go back to the constitution and be fair to the president. Understand? I think the president is too early to predict that a president be is distracted, but distracting go politician letamik. We can expect anything, but at the end of the day, I think that president be. Am na right mu taxaw because fu nekk ni amuñ loi boo xam ne dina tere président bi taxaw. Okay, now. So président bi okay, ba ma shift to Doudou Dia. Ba ma ñëw si Doudou Dia now. So Zion ñoom ñoo ñu nekk di saaf cob yu neex yi nii mën ngeen di ñëw fii. I know right dafa xool lekkam rek mu càng. moo tax ma shift mic bi ñaar la jël ñaar ma ñëw rek si ideas yi ma stop. mu ngi wax ko def ko ni lekk bi rek say mu start this Okay, now Doudou sa opinion about this. Sa opinion about well you were somehow part of guys ci team bi lan ngeen use. Okay, fu Ba Samba daanale foofu laa njëkkee about 2026. I feel ne ñu bari they are eager to know whether dina taxaw or not, but man personally li ma wax mooy dina taxaw 2026. I'm not speaking on everybody's behalf. Man, it will be my ambition naa ko campagnal xeexal ko bem taxaw 2026. I have reasons for that. Foofu lay daanele léegi lan lañ use number one toog naa ak président bi ñu waxtaan wax la wax dafa am issue suñ doon complain mu ne ñun mi ci kaw suñ nekkee benn ñi ci suuf dinañ mun a nekk benn mooy loolu it's one of the weapons buñ use grand coalition la soo xoolee di leadership yi nekk ci kaw dañ déggoo they were working closely together ba too bi dañ dee mun a am briefing pour whole assess last time bi lu xew what are the mistakes and the like and we continue to build that strength manqué yi naka lañ koo defaree loolu is one thing about it and ñaareel lu ñu wax mbooloo mooy doole and ñun yàgg nañoo wax ne kuñ boot sa tànka du laal suuf
ñëpp xam nañ ne APRC countrywide dañ am nañ di structures am nañ di numbers so engage nañ suñ nit ñi woon leen ne lii is pour interest of Gambia nañ nekk benn ñun ñëpp ñu jox ko karta loolu is lu ñoo wax unity in purpose mooy ñu mbooloo nekk benn am benn gis-gis loolu tam bokk na si stratégie buñ use ñetteel mooy grassroots bi dañ ko dooleel Rafi wax na ko fii 3-4 meetings the same day I think ne the NPP alliance rek moo ko doon def ci dëkk bi fii because resources bi mu ngi fa and willingness from the people mu ngi faa am ñëpp dañ jóg jàppa ci élection bi ni mu tëddee foog naa ne is historique musta am ci réew mi fii ba si élection marché bi kenn jaayut bitig yëpp tëj mbedda bi wéet because ku nekk bugga naa saani karta man waa Dipakunda la falaa register falaa dem saani si old garage bi waaye dem naa fa like 12 saani wu ma karta ba 4 because of land rang bi and loolu tax na ba ñu bari interest ak eagerness buñ am pour saani carte at bi dafa yéeme torop it was very decisive pour ku nekk gisee lan wala teg na fi ma bëgg a daanelee rek bëgguma jël much time mooy lu tax ma ne 2026 pour man dafa taxaw te dinaa ko xeexal loolu mooy in terms of development tey rek tey am naa information si moom loo xam ne engage nañ Minister of Energy ak NAWEC di director dañ ko bëggoon a def December bi sax waaye some of ñu nekk ci wàllu loolu because of the Christmas dañoo dem holidays and the like waaye fii balaa end of January dinañ am courant 24 hours loolu it will be guaranteed and fii bala ñoo wa 2023 700 communities si dëkk bi fii ñëpp it will be electrified loolu ci wàllu courant the problem will be solved léegi lu mel ni su ko nit ki wéyee before nga am lii ne ok xaaral ñu seeti keneen ñu start from somewhere why don't you maintain li nga am lii benn la rek ko pour jox la the reasons am na a lot in the pipeline te most of the promises yu moo joxe du wax kese de mu ngi koo fulfill just few days ago rek gis nañ the health minister dem na abu ko dañ joint woon pour ñu amee health center foofu gars yi dem nañ fa meeke sauvé ne by January abu ko their health center it is going to work so issues yu mel nii ku la ko isil da nga war a value loolu nga jàppa ci puus ko dégg la ku nekk bugg naa jiite waaye su dee Gambie lañ gis ne am nañ koo xam ne am na li moo def ñun ñëpp suñ si jàppee dafa dem man suma philosophie mooy man I don't believe in 5 years 10 years as long as the leader mu ngi fa pare na pour deliver man I don't care how long you stay here su fekkee ne you are not delivering pour man even 5 years it is too much yes even countries in the biggest democracy they don't have a term limit Spain don't have a term limit UK they don't have a term limit Israel they don't have a term limit and they have better democracies and institutions compared to us. So term limit here in Germany does not specify ne lolu mom moy democracy. We have to be honest to each other. Muy Barrow, muy kenen, as long as you are serving the people's needs, you can deliver. Man la la. I don't have a problem nga nega 50 years. Okay. People could see different. Well, you're used to that. You're from that era, so you can go back to that era. Giss Giss on that. I see your reason. You mënula am problème ci parce que lolu nga xam fa nga jógee. So mën nañu continuer no time limit for years and years for decades. That's okay. But first li ma just bëgg a wax rek a little bit si ñaaka vote noonu. Man suma gis-gis mooy ñi ko Lang ak Lamine Ndiaye waxee it's true ñi feebar ñi tukki you know xam nga ñi feel ne line bi dafa gudda ñu change seen mind waaye one thing li ma observe mooy man fi ma voté Latrikunda yëre nga ñaar something as petty as nail polish on your nail because laaj naa ñu bari seen polling station yi that was not happening there waaye man fi ma voté for some reason the guy who was in charge of the polling booth or whatever there moom mu ne dañ ko train ne ko soo amee nail polish you cannot vote. Seriously. Man being the nene I am, that's why I was able to vote. Waaye ñaari jànxa suma kanam kenn ki fudan la am si loxoom bi xam nga fudan mënuloo ko xoos keneen ki nail polish la am den kooku noonu dem na pour ñu xoosal ko understand nga xaw ma na muñ naa dee waaye ñaari nit toon nañ leen down mënuñoo vote suma kanam so I can confidently say ne ñaata nit wane ko xam nga jigéen rek ak seen nail si ñaata nit lañ torn down because of ñu ngi am nail polish or ñu ngi am fudan si polling station boobu noonu so that might be a contributor to ñi nga xam ne voting which is wrong because when I stood there I had to call all the way to the IEC I say my constitutional right and I told the guy dude you're too small to deprive me that let's think about it do we have to go and have a meeting with Alieu Mama Njie we need to do it but I'm going to vote so I had to stay there held the line stalled that polling booth I stalled the line for a good some minutes. They had to call somebody, the overall boss in Latrikunda who was in LK. Ma waxa mom si telephone bi mu assure ma ne just get off the line. I am coming. Suma ñëwé dina ko sort out. Am I going to vote? Yes. Because won nañ ma book bi. Book bi ñu read ko. I made them do all that. Te gisuñ si book fu ñu wax ne nail polish or fudan or whatever mun lo vote. So
I just wanted to bring that up. Put one in erect. Loluk might be a contributor because, you know, and okay, all that, which is unfair. So projection about 2026 then. Again, it's too early, but I just want to comment on Kamlu Dudu Wahne, you know, Barom Orna Taha, which means ne Barrow 2026, he's going for a third term. I mean, the country seeing those are the systems, those are the structures they have, and it works there. But in the Gambia, we talk about term limits, and what we say is 2 terms. So if somebody else wants to sign a third term, and then the likes of Dudu are supporting it. Fallen away 2 term Gambia fee. I mean. Well, we're yet to have that. Well, it's not, well. Okay, it's not it exact, but then that's what majority like in the draft constitution. People. Who said majority? Well, okay, that's if that's what the majority say, it will reflect in the constitution. For another time. It didn't. But then it's really shocking to say that you want them to continue. That's fine because no longer mean. It's okay, and I respect it, and I respect because I know that's where you're coming from. Why lima wa mwene? Lima wa mwene. Okay, lima wa mwene. Just to comment, understand that. Like Basamba said, people voted against UDP and all that. They voted for Barrow. I mean, it's subjective. A lot of people feel that way, and a lot of people said it because Nyom said vote. It was a matter of I'm voting because I don't want UDP to win. A lot of people did that, so they have a right to say that their vote was against UDP, not for Barrow. And a majority of people did that. But what I said to Dr. Sabali the other day, yes, Barrow won with a landslide. But Sunbuge use Lolo right now as their tool. Gambian people in new buga, Gambian in buga Barrow. That is the fact. I'm coming. I will interject. That is the fact. And then dineng am ay anakaling ko hate galankor yu bari, not galankor. Ay jafe yu bari, and dineng lose sight of Lilian Fataj. And then the family at 5 years, come 5 years, no. Man, in my own humble opinion, understand? So smobuge assess Barrow. Ne lan de 5 years be ne lolu mota dida. I beg to differ because foguma ne Barrow lim promised 5 years bom non lolam def. Man, I feel ne Barrow renege on most of the promises. Yim wah bimo dugasi than lim def. Okay? Yes, I'm not another 5 years and he can make it better. But because of winner, people love him. They were misplaced priorities. A lot of people understand that it's like you give them a road. What is the road going to do for them? The prices have hiked. The hospitals have dilapidated. Seriously, we're talking about the political reality. Nene, so if you want that's the political reality in Gambia. I want to hear you. Hold it. Shelby, that's the reality. I want to interject. I wanted to comment with the roads are not good. So hold me to, allow me to talk. This is my time. I say what I want to say. Exactly. So that is my humble opinion. All we need to do right now, 5 years passing, but of course you cannot give a blind eye to 5 years. You have to look at what you have done. You understand? Yes, achieve now some things. A little bit. Maximo rate is not like achieve even 25% of what people expected him to do. So I'm not time for chance for correct. So now lim def luba mu yokati. Linga hamne miss nako, promise na niko ninyi defuko, fail na ku defko, mu make sure na mu defko si 5 years bine. Then you can even stand because I'm not yena so ko defe understand nga jarut sa nga ñew di wax ni ma def dina feñ. So buñ nax suñ bop and let's not use Gambians for a ride. Man wax nako kérok ne Yaya Jammeh tok na fi 25 years. Yaya Jammeh lim def Barrow defangu ko. Su dee pour développement la Yaya Jammeh li fi def Barrow defangu ko. Ko tam sa Barrow defangu ko. Te su dee mën nañu génné Yaya Jammeh. Su dee mën nañu génné Yaya Jammeh dinañ génné Barrow su time jotté pour génné ko. So let him not even use this and tell me, okay, win na 500 and something. Gambians will love me that much. Nobody can take me here. Hell to the no. What I want to end with the democracy, the freedom of speech or whatever. We fought so hard the sleepless night and gave it to ourselves. And then? We earned it and we are using it. Who is the custodian? So let not anybody sit here and tell me that Barrow gave it to you. Barrow is equally enjoying the freedom that we fought for so hard. We gave it to him. So let's not. The people, a leader is a reflection of the people. We did that to Yaya Jammeh and we are starting to gradually to do that to Barrow. I do not agree. It's not the same. I don't agree. I do not agree. I do not agree. Let's not do that. Okay. Rafi's opinion. Keba, Mr. Fofana, na news yo. Rafi, so opinion, mun nga ñoo project 2026 na Barrow dina taxaw Man, honestly, I hope he does it because yow ko xamne da nga ñew for 3 years. Nga renege on that promise, ka def 5. Nga dem legi ne amal nga benen mandate. I think the honorable thing that you should do as a leader moy nga def sa liggéey
Kewa won na dafa bëgg legacy, and I think if he wants to have a very good legacy, not that this 5 years, mu dem, because gis nga ñun suñu institutions yu am Gambia, they are not strong like the other countries that they are mentioning, like Israel and Germany and the rest. African president, they have too much power. Too much power about any leader. Any leader who has overstay the power. That is the problem that we have in Gambia. Jawara dafa overstay. Jawara so gisee lu baax lu mu def yëpp, man dama believe Jawara sax si 70 la war a dem. Because Jawara bu moo jël over the country, dañ declare ne Gambia was an improbable nation, du mun a am. So that achievement alone rek man foogoon naa ne Jawara war naa pare fu mu dem keneen ñëw. Waaye overstay bu mu stay moo fi indi Yaya Jammeh. Te Yaya Jammeh tam gis nañ tam dafa overstay. Te towards the end, soo nekkee si leadership for a long time, daf leen bëgg a xam ne du dee amaat du dee da nga doon di yaxa. Look at Germany for example. Ñu bari wax nañ ne Angela Merkel su taxawaatoon daf doon win. She was more popular than ñu doon taxaw election. But you know what? She knew ne munatut. Idea si jeex nañ. Let us give it to someone else. I think Barrow will have a very, very good legacy if he decides ne 2026 bu mu taxaw. Man in my opinion, I rather for him not to taxaw. Let's go back to the reason why the reason why I see Barrow won this election. Gis naa dëkk bi dafa am ñu bari ñoo xam ne ñu ngi ñëw settle fii in the 60s. Many of these Fula communities, Fulas in Gambia, am na ñu bari time secretary lañ ñëw Gambia lañ dem Sénégal. These guys have been here since in the 60s. And am nañ doom yoo amaat doom yooyu are they Guineans? They are not Guineans, they are Gambians. Likewise, so many other Mauritanians yu fi ñëw, Sierra Leoneans even. I'm not Sierra Leoneans. So we should preach inclusivity. Citizen is not about ne sama wati ma mo fi war a jógee or what not. Citizen loola. Yenn criteria soo ko fulfill si loo bi citizen nga. But there is something that guy UDP don't def. And I'll come back to that today. During the voter registration, guys all send black. Guy di wër si dëkk bi di intimidate nit yi. Many people saw that. Ñu tuddee seen waa yi commando. Many people saw that and felt threatened. Because ñu ne ñii jëlaanguñ doole ñu yore am militancy di dem si voters boot bi registration boot bi di wan nit yi ne kii du Gambian kii du Gambian. Many people saw that. Don't you know that there are almost 100,000 people of Senegalese descent that has a voters card in Gambia? You know the amount of Senegalese that are in Gambia? It's a lot. It's more than 500,000 Senegalese that live in Gambia. That's true. am na ñoo xam ne ñu fi ñëw depuis si 70 si 80 si ñu seen doom yi lan lañ suñ fulfiller criteria bi as a Gambian citizen they should have it. Man, I used to live in the UK. I used to vote, and I was only there for less than 10 years. But I was voting. I used to vote every time. So they ñu mun nañu accommodate pour ñu vote. What is stopping us? Ñun ñu ngi preach Pan-Africanism. Ñu ngi bëgg pour Africanism nekk benn. And then we are going around calling our fellow Africans kii foreign la. And that backlash affected UDP a lot. Because of this thing, du ñoo dem si police station, si registration center yi, du dee black, ba ngaa demoon foofu ñu bañ fa am problème. That advertised to the whole country pour ñu gis li ñu doon def. And they thought that was a very good strategy. That really backfired. There are some certain incidents you have to definitely go. They have to go back and look. Nali wasn't a good strategy. How much can advice pour ñu def loolu? While Lulu hurt them a lot in this election. Okay. Because many Gambians that have foreign descent, they feel that ñi su ñëwee power dañ leen a génne. So fear play a factor. Barrow tam ni mu doon campagne NPP strategy bu ñu am tam one of the strategy was to also instill that fear in the people. Ne look ñi soo leen électé su ñëwee fii problème dafa am. And then also UDP doesn't help because sometimes there are people UDP send online forums yi ñu si gën a loud mooy ñoo xam ne every day dañoo nekk foofu di saaga nit yi and then when you complain to them dañoo wax ne well ñii they are not in the executive but these are the prominent people ñoo xam ne they are in the executive doolu leen dégga you know they have some people ñoo xam ne ñoom seen every day lu ñoo def mooy they have a UDP logo at the background nekk di saaga you have the WhatsApp groups yoo xam ne ñoom ñu ne they are affiliated to UDP and ñu ngi saaga nit so waxee all the time they could brush no ñii nekkul ci executive bi ñii they are not towing the party line but elections politics is perception. Okay. It's what people perceive about you is the most important thing because you are trying to persuade people. So you also forget because just because you are executive li nga ko sa xalaat but then the general public that's what they think about you. Okay. So man I believe they should start listening to people's fears and people's concerns about them and don't see it as an attack or they hate them
but see it as a constructive criticism for them to improve on. If they don't do it, they will become a fringe party in this country, and people will move on and leave them behind. Okay, now. And so let me say this. Dama buga leral. Mun nga judo outside the Gambia. Gambian nga. Yes. Mun nga judo fi nga neka foreigner. Li dafa wara leer si nit. Neku neki acceptam Senegalese la, Freetown la judo, Guinea la joge foreigner la. Lolu dañ ko wara jangal Gambians ñu understand. Because ñu bari ñuñ fi jappane foreigners lañ. They are Gambians and they have every right ñu am document ñu vote. Am na ñu fi judo foreigner lañ, they are not Gambians. So li la ci bëggon na ñambaas. Okay now. Okay now. So hara luma wax tam moy ne being a Gambian do about judo is about the law. Law bi man suma dom bi England la judo. Wa Gambian la because papa am Gambian la man loolu la de advocate ne the law makes you a Gambian, not sa tribe, not ni nga mel wala sa tour wala sa santa. People dañ wara recognize loolu. Okay now, Keba, we've seen Nolan Winnie Banjul. So local government elections yang ñëw. And then you get Rahim Malik Low in Banjul, ki naka Talib Bensouda in KMC, Chairman Sonko in Brikama. Ndax da ngeen demal for Rahim Malik Low and then Talib. Ndax am ngeen believe ne da ngeen leen génne. No, they are already finished. Because Banjul, the Banjul North, the Banjul South, the Banjul Central, dañ leen dóor. But I'm getting Barrow dafa back to back Banjul. Lu mu def Yaya Jammeh Banjul in 2016. Loolu la def Lawyer Darboe. Xam nga, and so I want to say this. UDP have never been a big party in the Gambia. Xam nga, yow nga ne da nga am doole and majority boo am was never sufficient to effect any change. How do you call yourself big? Since 1996 up to 2006, UDP was going to elections with Yaya Jammeh. What was the highest percentage we am? Yaya Jammeh in 2006 he won landslide with 60%. Where were they? In 2016, what happened was Gambia and Yepo ñëw nekk benn. That was not UDP's victory. In the parliamentary elections and the local government elections in 2016, President Barrow image am la guy use. That image is no longer there. NPP today is 75% of UDP, 75% of DDC, 75% of progressive Gambians, and APRC in totality. Tell me, ndax ñun Banjul dinañu te? I'm not being complacent here. Bala nomination toog na ak Lamin Jai. Waxuma ne day of the nomination come for me. Ndax waxuma la ko? Dama ne ko the day of the nomination is the referendum for the election, December 4th elections. And everything came to light. Banjul, Rugi Malik Low. Parena. Okay. Su bëggee win, na ñëw under NPP ticket. The NPP, we are not there to say taxawal leen here or taxawal leen kale. We allow the people to choose the person they want to choose. The by-elections in Nyamina, it was democratic. We allow people to take ownership of who is going to lead them. So do KMC, do Banjul, do West Coast. So, I want to come to one opinion. Gambia, lu fi xewoon, we should make sure bum xewati. And many a times, we always have a false start because of public opinion. But public opinion also is induced by people we believe and trust in, and the opinions they send. So by hell in 2017, President Barrow dafa talk into this issue of 3 years and 5 years. For over 3 years, instead of Gambians concentrating progressively as to how do we steer the affairs of this country, we are talking about 3 years journey. It's too early to talk about 2026. Altogether, let's have confidence in the man. We believe he's going to do the right thing. Okay, no, let me come. Nene, you are interjecting me. I'm not done. I'm coming to you, Nene. I'm good. President Barrow lum daf tay. Defut ko pour Nene Gomez. He's doing it for the Gambian people. The laws that Yaya Jammeh was having, President Barrow was having those laws for 5 years. But Nene, let me enlighten you. No man can learn to be left-handed overnight. Not what you say on social media, not what you say on forums can change the man. No, wait. It cannot change the man. The man is a Democrat. Do you understand? The man knows what he is doing, and that's who he is. Now, it's not a matter of your assumption. It's not a matter of what you are predicting. It's a matter of principle. This man has a right to his opinion.
I can say let President Barrow be here for 100 years. You, Nene, when you stop this man from that opinion, you're a dictator. I can't. I never tried to stop it, but I also gave my opinion, what I feel about that. Thank you. Which I But have a don't right stop to. him. That is his belief. But you know what I can tell you? You know what I can tell you? President Barrow believes in a legacy. He believes in a progressive Gambia. And at the end of the day, Well, let him start whatever. building it, but he did not build it the first 5 years. Let him start building it now. Nene, that is why you can sit here comfortably and tell him anything without fear of being arrested. Don't tell me you fought for it. No, I'm going to stop the right there. You didn't fight for it because he consolidated. During Yahya Jammeh days, we the citizens of this country, we believe in freedom. It is enshrined in our constitution. Was he consolidating it? No. Allowed him to do that to us. No. But when we got became tired, we must give credit where it is due. And sometimes, some of these utterances we make, they change leadership. They change people. Quickly, and then you wrap up. Now you get APRC, you team up with NPP, and then there are other parties. But APRC? APRC, one. 1 or 2. 1. Official. Okay. You guys going join NPP, and then other political parties you get join NPP. Now, soon you 2026, Mr. Fofana, didn't them to a point during amati opposition, like as in during political parties you have the challenge. Adam Barrow. No, we want an inclusive Gambia, and we want a divergent Gambia. At the end of the day, there will be oppositions in this country. Yes, we never want to reach that stage. Okay. But what I just want to tell you is NPP is going to be institutionalized. We don't want to resemble any other party. We want parties to come and emulate from us. And this have started. Okay, now, Lamin, so opinion about local government elections. I won't blame you seeing a nigga. Not you, Rabi. Presidential election bi, parliamentary bi tamit, ak local government bi, non la mo demé. Parce que da nga gis ne fum na ni NPP has clearly won nañ ñu in terms of mbir mi, the whole election cycle bi nu moy demé. But beginning with the presidential election, I feel sorry for UDP. Yerem na len di len dal metti na because ñi buñ leen doon waxal dégguñ nangu ñoo déglo nit ñi pa bi ndeysaan daabo nit ku baax la pa bi machallah nit ku baax la koo xam ne taxawal na réewam waaye unfortunately ay xale yu réew ñoo ko hijack xale yi di def lu leen ne di ko foolish loo di def lu leen ne di saaga nit ñi UDP TV sax si boppam xale yi réew yi ñoo xam ne xamuñ seen càmmoñ ak seen ndeyjoor ñoo faa toog di saaga nit ñi waaye daabo bàyyi ñi ñu yaaxal ko politique am bi ñu yaaxal campagne am bi munta nekk président at the end of the day ñu indil ko problème bu mag ak gàcce bu mag ci dëkk bi boo leen waxalee nag ñu saaga la ñu attaque la waaye xale yi liñ def daabo man su ma nekkee daabo du ma leen baalal ñii ñoo yaaxa political career mi but then if you look at the parliamentary lii dafa serious dafa serious what they did to Dabo dafa serious and all of them most of them are in the diaspora ñëw nañ nonsense people really nonsense people ñoo xam ne dañoo toog di saaga nit ñi di attaque nit ñi ñoo cause lii yëpp at the end of the day dañoo ñibbi diaspora bàyyi paa bi fii it's very unfortunate but then at the end of the day man honestly bi ma gisee gars yi commencé di conquer di Barrow elections results yi buñ commencé di génn URR all the constituencies one after the other bu ma gisee Barrow mu ngay win rek ma ne these people are in trouble because UDP MPs yi ñoom ñoo gën a bëri waaye da ngaa gis ne ñoo yëpp right now am nañ problème bu mag including GDC MPs yi because da ngaa gis ne ñoom Omar Cissé ñoo doon wax ne ñoom du Sano bi parliamentary election bi amoon fële Ñaamina West gars yi win fa NPP win fa li ñu wax mooy kii Omar Cissé moo nekk Ñaamina East xale bu réew la xale bu loud mouth la dinañ jël ci loxoom bi ma laaj ko mën a ñooñu dañoo sóob duñ ko mën a jël waaye ñoom dañ dem election maa candidat fa ñoom 1000 rek lañ am to Barrow's over 5000 te loolu parliamentary he is gone I'm sorry bro you are gone you are finished then to UDP MPs yi ñu nga xam ne they couldn't do Sarakunda West, for example. They had only 8,000 to Barrow's 20 plus thousand. Lolu is bad. Lolu is bad sign. Madi Cisse is gone. All the UDP MPC, they are gone. Mayosi, I mean, you are done. Talib is finished. Rohilo is finished. The loudmouth in URR is gone. Chairperson Bidanjo, ñom ñep dañoo dem.
leen rek because Gambian bi tamit dafa teel a jom sip comme su gisee ne lii fu mu nekk ne yaaxu na ñu bëri I expect a lot of them to come and join NPP gis maa ngi force yi loolu noonu te NPP tamit parti boo xam ne am not sure duñ daaxa kenn duñ discriminate kenn ne yow tey nga ñëw ki nga xam ne yaa ngi UDP nga feel na this is a failed project now if you can jump ship start it now. Okay. This is started now. Okay. Num gonna go because oh my God. 10 minutes lañ di say so Basamba num gonna go quickly and then ñu mën a wrap. For me, this is a forgotten. See, I was involved in the mayoral election. And then managed campaign Papa Njai mayoral election 2018. That was Atayebu. Lolo, no, I'm a mayoral. More gonna parliament. And I just know at the time, what was for UDP at the time was Barrow's image. Even in the first stage, Mbundeme, then just ne. Papa Njai, this on nane mom pour moving mayor election. The for delu UDP because UDP in sympathizer one. Just to show you how powerful they were in 2018, the powers they had, they've lost it when they parted with the president. Because luñ am president ni mo len ko jox. Lolu lañ warun tanangu. Gis nga leverage bobu nonu di kon tay UDP luñ fi bëgg nañ ko am. Wa when they parted with the president in that very bad magnificent way. I'll call it magnificent because so many things were attached to it. That was how they lost it. And then, man, I worry for those who have president, definitely support. You banya delon jukal. No, they are gone. Because it will not haunt you. It will haunt you because halis bobu lo kasi president bi mu jappale la ngane dang ko ñew sagat ko lolu du len jëriñ because nit ñi dañoo tok sa ñu gis lolu na kii amutoon dara du mënoon nekk ñu xam ne UDP ñaata parlement lañ fi amoon ñaata parliamentary place lañ fi amoon amuñ ko woon. So when the president image is used to get you something delloo leen jukkal moo tax di other 7 ñoo xam ne buñ génnee ñu daaxaleen of course ñu dugg those are all winners. They are going to retain, so their community better in Yolen Buga, they are going to retain their place in the parliament. Okay, now, Basamba. Mayor Marik Lo, Mom Sawanako, because Mom sa congratulate na, President, Mefeka, Mom party leader, allowing ko. Mom Hamna, he's gone. She's gone. Talib Bensouda is gone from day one. Because Mom, of course, right now, Munsi prosecution, I don't know, Munsi inquiry, Wahamna, Mumfaneka, Telolo Jehud. They will pursue him. Because Mom, plus Joshua Mom, Akserkuna West, he lost over 25,000 votes. That is massive. Because when in the mayoral election, when we went to the mayoral election, there are so many things happen in the mayoral election, so many malpractices happen within Banjul and KMC. Okay. Lolo, it do happen that. Okay. Okay, now for you cut because of time. Let me do Rafi Newell and then do Munanyo after. Rafi. About? Yeah, my local government elections. No, the project right now. No, local government. I spent a lot of time in Banjul. But Hamlani, Rohim Maliglu, even before Barrow or whatnot, she was not popular there. Okay. Especially around Afda area, you know. Yeah, they were not popular because I'm not you bury him def your hamne. I'm not you bury you guy want the mumlawa. That they didn't like it. So how about KMC? KMC mom, I'm not gonna go by his projection because of Barrow. I'm not for 25,000, whatnot. So Talib performed dismal there. Let's remember, Talib was not standing. It was Lawyer Dabo was standing. You know, many people that voted for Talib as mayor, they didn't vote for UDP in this election. So I'm not going to go by that assertion. Because at the end of the day, incumbency counts a lot in African politics, and you have to understand that Talib is the mayor of one of the biggest councils in Gambia. So Lolo Talib is an advantage for Talib, regardless of whether he's going to go against against the presidential candidate. But president's candidate is not the president; it's just a candidate. Yes, he can get support from the president. But at the end of the day, Talib is incumbent in his KMC. I don't think Talib's incumbency can win in KMC. And Talib, he's much loved in KMC because of the work he's doing. Comme lui, Kebadi wone Barrow, dafa def Italy ak yoyu o ki mu ne Barrow li la lay wone. Talib tam dafa def a lot in KMC lo xamne. Okay. Tay for example, man suma bin mi every day, every week di nga am on time Wednesday de ko collect. Amna yene tali yo xamne defar nako.
man su ma doon vote. Most likely, no, I'm just saying the truth. Okay. Man su ma doon vote as a KMC guy, most likely I'll give my vote to him because at the end of the day, am na yenn problème yoo xam ne amoon nañu ko si KM solve na ko. So let's not see Talib as someone koo xam ne dafa lose just because Barrow dafa perform very well. Of course, I think so. Dafa lose because of that reason. I think so. Dudu Ja, and then you move to Nene. Ansu, duma budal bayum no. Why? For just putting things straight. The manifest presidential election. The manifest presidential election. The fact go down to the parliamentary, mayoral, even the councillorship. They need to sweep. Based on two things. Bena, we're not relenting. Ligue bi amul sax période dafa continuer parce que ñun loolu moo ñu ekkati gis nga liñ liggéey si présidentiel loolu dafa continuer te président bi ci boppam bu toog de dafa bokkaat si campagne bi but Dudu at some point seen APRC bi Fabakary na di ngeen split with Barrow na yaa ngi gis loolu noonu split in a sense like as in di ngeen dem to a point di ngeen stand on your own ba pare doo leen partner with NPP. For the time being, I don't foresee that. Alliance lañ am, ci loolu lañ focus and ci loolu lañ liggéey. Okay. You know, amuñ anything loo xam ne is a different objective. Local government election. Ñun nekkuñ di gis suñ parti or individually. Gambia. moo xam with Barrow la or anybody suñ ne Gambia lañ gis rek suñ focus foofu la nekk. dañoo pousse yëpp te dañoo joxe everything ñu dem. waaye li ma la woon based on statistics bi du rek wax ne président li tax président bi mu win lii liggéey moo ko isi. and liggéey boobu dafa continuer. loolu laa bëgg a déggeeral fii. xam nga dafa am lu bari soo déggee ñu ne la diw dafa dem moo di case of Talib li nañ fa tolluwaat candidate bu ñoo isi du ma ko feeñal. candidate bu ñoo isi mooy jaay boppam. candidate bu ñoo isi mooy jaay boppam. dinaa ñëwaat toog gis-gis fii te dinañ ko waxaat and man candidate boobu su ko NPP sampale wax naa ko personnel ma ne ko man maa laa campagneal parce que dafa neex a jaay. dinañ ko waxaat fii gis-gis. ok non Timbax Bakary na mën a jógee ministre ñoo du foofu. ok now nee foofu dina foni de from minister to mayor. Interesting times. ok nee sa opinion. waaye man li ma war rek mooy ne I mean presidential passé na doole bi gars yi use ak liggéey bi gars yi liggéey mun naa filter down to that. But trust me guys, you want to say you take the presidency, you take the mayorship all throughout, you take the councillorship, that's going to be a boring government. Seriously, who wants that? You want competition. That's what we had That's what we had. That's a comment. That's what we had the last 5 years. All the guy with you sweep everything, then you sweep. You know what I mean? But one thing, small was bari with you. And I do contest. Sweep everywhere. But Marcelo Kunda West, don't touch it. Touch it with a 9-foot pole. It's a message. Okay, now. So, well, I mean, it will be interesting. Bele passing, let's see, because again, nit ñi duñ leen ko just bàyyi. Num bon because SFR rek laa gis mu toog ne duma win duma jël affaire gi moom rek laa gis waaye ni ma gis ñuy contesté dañ dem ba last day bi ñu lose ñu xam ne lose ne waaye duñ dee consider even before the game is played ci moom rek laa ko gisee so ñi am interest I mean let them just throw their weight ku ci am interest rek just because of Barrow win the presidency doesn't mean everybody feel ne yii ni mu ko winee is a landslide so I dare not go there no throw your hat and see how people are going to do. Bañu close fu mu nekk nii time bi jëna okay nu mu gaawee rek. This is just a little advice. dama bëgg nit ñi bàyyi seen xel. tooñ baaxut. kay. yàlla bëgg tooñ gis nañ papa ak doom jote nañ te gis nañ nu mu mujjee so nañu bàyyi seen xel lii élection bi nit ñi war nañ koo jël ñu jàngee si every Gambian war nañ koo jël ñu jàngee si ñu xam ne tooñ baaxut su fekkee ne yow you are out there ci tooñ rek nga di dikka yàlla du la musa defalal loo xam ne yow bëgg nga sa xol all the time disappointment rek nga fa jëlee okay thank you very much because time bi bëriwut but next week nañ leen indil beneen gis-gis and then ñu isi beneen topic ba pare tamit I think dinañ ne thank you very much to Lawyer Darboe because ñu ngi gis at least recently mu ngi def a very good move ne condemn seen waajooju jógee Busumbala ci lu mu def police yaa ngi ko kaaw right now so I think loolu is very important pour ñu ne Lawyer Darboe that was a very good move and then ñu ngi expect di yaakaar yu bëri yu mel noonu muy am di ñëw bëggoon nañoo yaatal waxtaan bi because at some point bëggoon nañoo indi Essa Faal nu mu doon ronee ak nu mu doon jéem a reject affaire yi bu mu demee ci Lawyer Darboe kiram Mama Kandeh
and all of that bëggoon nañ ko waxtaan but because of time bi mayuñ ñu ko and then even Dr. Cissé loolu yëpp bëggoon nañ ko waxtaan time bi mayuñ ñu but then next week inshallah dinañ indi beneen topic bu yitteel askan bi thank you very much Kebba Lang thank you very much kontaan nañ trop Kebba Lang thank you very much Kebba Lang Mansour kay gaay gis la gaay xamee la because yow always yaa ngi ci gannaaw caméra bi Mansour kay rek dañ laa ñëw woon affaire yi rek because ala pour gaay gis rek because xam naa ne bii moom waaw because no boy bas Keba Mansour kaay si kanam may doon géwéli Mansour right now waaw dañ ko war a sagal lii xeeb nañ ko nag Mansour parce que boo gisee gis-gis di xew yow la voilà lii jiik njaak mooy naka Mansour kaay fii Mansour kaay nii lii yëngu si gis-gis nag Mr Ndiaye moo koy yëngal Keba joxo affaire yi joxo kéeg bi waaw to show you how much we appreciate you and Giss Giss moo taxit ñu def lii Mansour ñooy liggéey do baax na mu ngi ok mu ngi fay mooy suñ chief technicien Mansour doon koo xam ne ku baax la ahankañ masha Allah liggéey bi jàpp na ci ree rek all the time Mansour du mer man workaholic laa waaye Mansour du mer all the time Mansour mu ngi liggéey rek mu ngi ci kanami xale yi so Mansour ñu ngi laa remercier affaire nu mu gën a gaawee rek fan bu gudda ak wér gu yaram nu mu gën a gaawee rek because of time bi Mansour nu mu gën a gaawee rek so happy birthday thank you very much jërëjëf thank you very much waaw bii ba next week inshallah ngeen suñu beneen gis-gis jërëjëf Modou ba next week inshallah thank you very much asalaamaaleykum mbokk yi di seetaan li nga xam ne mooy gis-gis waxtaane si li nga xam ne rek mooy yóbbu dëkk bi kanam. The Constitution provides President can declare a state of emergency in two circumstances. Now I believe Gambia security is at risk for invasion. He has a right. Constitutional code, as it can last for 2 weeks. yéen ñëpp gis ngeen ne dañu oote ne nañ ànd soppi nguur gi fi nekkoon loolu pexe la parti yi bokkuñu xalaat bokkuñu jubluwaay lii pexe la rek pour génnee ngu réew ci loxo benn nit te jubluwaay bi mooy won ne fexe nag nit ñi moom réew mi ne nañu ànd ci xel ñu tabaxaat réew mi. Tegabi, you want to be humble and everything. Why you are not an ordinary minister in this cabinet? That's true. Because you are head of the UDP, you are like a father figure to most of the... Mr. Saba, lolu moy sa gis-gis. Lolu moy dega. It's the fact. Whether mom accept or not, lolu moy dega. So the point is, lu ñu latte moy. Nit ñi luñ fogg moy because of that prominence bi nga am. The Barrow def la dé consult or légui yow ya dé yobbu ay nit ci Barrow pour mu appoint lolu moy latte. Ndax li mo am. President Adama dafa am mandate. Because Gambians choose. Ne na liggéey réew mi. Mu tànn ay nit ñu liggéey ak moom man ci ñooñ laa bokka maa ngi liggéey ak moom ngaje ko ande mela ay mol ay tiñarol minke Gambia jang mol ka wole tanka foko APRC fananda do tiñaro tola alle mu stade le so ka APRC ta kala image de da kotenge isaje fo Gambia no kotenge si la pati ni la kotenge no yalo say you are putting me in a funny position. Come the ni fa de ko bita jahannam ni kala te ko kala